Namaskara Karnataka, welcome all of you to We Karnataka KCT and Boards. I'm Ms. Gopika, your own biology master teacher. So how are you all doing? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ live ಗೆ Yes, come on, tell me if all of you are ready for the class and am I clearly audible and visible? Yes, perfectly audible. Yes. Perfect, perfect. All of you are ready for the live? Yes. Super. Very nice, very nice. All of you are prepared for your boards? How prepared are you for your boards? All of you are well prepared or ma'am still preparing, ma'am? Okay. I think all of your pre-boards are over and now you have holidays, right? Yes. Hello Ram, hello Sandhya, hello Manikanta. Okay. Yes. Hello, hello. Yes, so quickly smash that like button and video na friends jote share ಮಾಡಿ. We are going to do the top most important biology questions from where we can predict the paper for 2025. Why do I say so confidently, ma'am? When I saw one comment, okay, very funny comment. One student is asking me, ma'am, are you sure this will come? Students, are you sure that you will be able to, score 95%, but still you prepare, right? Same thing happens here. Are you sure is not a question. We are trying our maximum level best that at least from 5 sessions that we are doing, the entire question paper should come. Okay? That is what is important. It is not about, ma'am, are you sure? Are you sure? You should ask yourself. Okay? Yes. So I have picked the most repeated questions, but here specifically what I have done is I have taken only the past papers and I've also written the years from where these questions have come. So this way what happens, we can predict that question is going to come this year. Okay, so when I'm solving the question paper that day, I'll show you that, see, I told you people to study. Okay, very nice, very nice. I'm so happy to see all of you here. A lot of students have joined. Very, very excited to see all of you. Okay, and biology has been going consistently on the channel, so you should understand how much importance we are giving to you people. Okay, yes, so the corpus luteum secretes large amounts of progesterone, which is essential for the maintenance of perimetrium, endometrium, myometrium and cervical canal. It is a 2024 question. Please answer this question. Please answer. Put the answers quickly in the chat box as well. Okay, quickly in the chat box as well. Clear? Now it's more visible. Yes. Come on, tell me the answers quickly in the chat box, okay? Otherwise, I will directly tell the answer, but I want all of you also to participate, okay? Yes, I can see one answer in the chat box, okay? Next person answer. The corpus luteum secretes large amounts of progesterone, which is essential for the maintenance of what? Okay? Think and answer. Think and answer if you have heard perimetrium, myometrium, endometrium, cervical canal, okay? Yes. Next question, okay? Second question, okay? Second question, the secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid. This is 2024 question. Don't worry, Baswa sir will be taking more questions from reproduction chapter. I have just put 2024 question just to show you the pattern. Okay, just to show you the pattern. Very good, very good, excellent. So let's see the answer for both of the question. One is going to be endometrium lining. Students understand endometrium is required. Why? So that the embryo, the zygote can be there, right? After fertilization, implantation should happen. So for that, there is a thick wall which is called the endometrium. And when this endometrium tears, that is when your menstruation happens. Okay, menstruation happens. Clear to all of you? Okay, this is for second PUC, where it is written in the description. I think it is clear, right? Where is it written? First PUC. I can't see the description. Where can you people see such things? Okay, yes, very good. Second answer is definitely spermatids. Okay, second answer is definitely spermatids. Next question. Which of the following is the correct sequence of events in protein synthesis, or else other words I can say central dogma. Okay, central dogma. This is a 2020 question, and students, you will be able to get this notes on my Telegram channel Biology by Gopika, as well as join We Karnataka KCT and Board's Telegram channel. It's in the description box. Okay, yes, please increase the
quality of the video that you're watching. Okay, it is fine for me. I think it's just about the quality. Please change the quality. Okay, yes. Tell me which of the following is the correct sequence of events in protein synthesis or your central dogma: transcription, translation, replication, translation, replication, transcription, replication, transcription, translation, transcription, replication, and translation. Here, what are they talking about? They're talking about DNA to RNA, RNA to protein, right? So they're telling DNA to DNA, what is it called? Replication. So what is going to be the answer? Yes, very good. Very, very good. Okay. Yes. Next one, amniocentesis. So here what is going to be the answer? B is going to be the answer, because first replication, then transcription, then translation, right? Yes, very, very good. Okay, all of you have given mixed answers. Are you telling the answer for the next one? Okay, students, please put the question number. Okay, tell me it's 3B, 4A, like that. Give me the answer. Okay. Yes, amniocentesis is a technique that is used to determine any genetic disorders of the fetus, determine any disease of the heart, detect any abnormalities in the bone formation, determine any disorder of the brain. Again, 2020 question. Very important this topic is. Last time also I told you people, lot of questions can come from this. Okay, amniocentesis is a technique that is used to, yes, excellent, excellent. 4A, ma'am, right? To determine any genetic disorder of the fetus. And why is amniocentesis, amniocentesis sex determination banned in India? Because people started recognizing that it is a male baby or a female, and later they would lead to female feticide. Okay, perfect, perfect. All of you are answering. Quickly smash that like button also, so that energy increases. Okay, yes, moving forward. Okay, this is the answer. So as you can see, B and A. Very good. Now, in female sterilization, I told you sterilization is again a surgical procedure. Okay, in female sterilization, dash is removed or tied. This process is called dash. Very nice question. It is a 2024 question. So in female sterilization, dash is removed or tied. This process is called dash. So you have to tell me what is A among this and what is B among this. Okay, yes, come on, tell me. Yes, quickly in the chat box. Students, the camera's quality has changed. That is why it is looking little yellowish. Okay, I tried to fix it, but then everyone keeps changing it. I think it should be better now. Just tell me. Let me see. It's too yellow again. Yes, 5B. Very good. That is, in female sterilization, fallopian tube is removed and tied, and this process is called tubectomy. In males, it is called vasectomy, where the vasa deferens is cut and tied. Okay, very good, very good. Now, how many marks did all of you get? You people got +5 marks. Okay, +5 you have got now. Now, mention a gene that codes for insecticidal protein in Bt cotton. This is a 2019 question when you had one sentence. Okay, sentence questions. So here, mention a gene that codes for insecticidal protein Bt cotton. Mention a gene, all of you. Easy, no? Which is the gene? Yes, come on, tell me answer. Mention a gene that codes for insecticidal protein in Bt cotton. Okay, Bt cotton. Yes, 5B. Okay, that was perfect. It is going to be cry. Yes, excellent. It is going to be, ma'am, cry gene, ma'am. Okay, cry gene is the one that codes for Bt cotton. So here you can write, students, in case after writing cry gene you want to write cry1AC, cry2AB, no problem. You can write that also. You can write cry1AC, cry2AB and cry1AB. Okay, you can write that as well. Perfect. Okay, cry, ma'am, it's good video quality. Okay, thank you, Ram. Okay, thank you, thank you. Yes, so tell me, students, is this clear to all of you? Okay, it's clear to all of you. No doubts so far, no? Okay, I'm just trying to fix it so all of you can see better. Yeah. Okay, good job. Thank you so much. Okay, moving forward. Now, who noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes? Now, this question, I would keep a pause to this question and I will tell you the answer later, because this is not directly mentioned in your NCERT, so we will keep a pause to that. Okay. Now, I want you people to answer this. Expand the term ZIFT.
expand the term zift. If you know the answer, please raise your hands. If you're not able to type the whole thing, you can just raise your hands. I'll be happy to know that you know the answer, okay? Explain the term zift. Now what is zift is coming under what? Zift is coming under our technology, that is your assisted reproductive technology, and this is for couples who are not able to conceive for up to 2 years after the marriage, okay? So zift means what? Oh, very good. Some of you know the answer. Jay Prakash has told the answer. Sutton and Bohri. Okay, Sutton and Bohri was the people who told this. Okay, behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes. Now, very good. Now, this is, yes, zygote intra-fallopian tube transfer, right? Fallopian tube transfer. So, students here understand zygote is there. It is getting transferred where? Into the fallopian tube. From the name itself, you will be able to learn the process very easily. From the name itself, you will be able to learn the process very easily. It's a 2022 question. Okay, 2022 question. Perfect. Name the enzyme that joins the DNA fragments in a discontinuous strand during replication. This also all of you know. This also all of you know. What is that? Name the enzyme that joins the DNA fragments in a discontinuous strands during replication. Yes. Give me the answer quickly. Give me the answer quickly. Name the enzyme. I told you, gluing enzyme. Okay, gluing enzyme. Thank you, Nanu. Students, I want all of you to like the video now. Click on the like button quickly. So much conjuicer. So much conjuicer. None of you have liked the video right now. Right away. In front of my eyes. I want all of you to like. Now, quickly. Let's make 50 likes soon. Those who haven't liked, let me see. Students, education does not come, without giving. Right? You should always give. Yes. Okay. So, what's the answer? DNA ligase. Very good. Homologous organs, divergent evolution, analogous organs. So, I told you always remember this trick. What is the trick? HDAC. HDAC. H for homologous. H for homologous. D for divergent. D for divergent, A for analogous, and C for convergent. C for convergent. So from this you will be able to get, that is I always told you, in a room, okay, where there is a HD TV, there will be automatically AC also. So HD AC, okay. So divergent evolution, homologous, divergent, analogous, convergent. Okay, look at the answers here. Yes, very good. So this also, some of you who did not know, look at the answer as well. Zygote, intra-fallopian transfer also we did, DNA ligase, and convergent evolution. Okay, clear to all of you? Yes or no? Okay. Yes. Done. Yes, perfect. Okay, perfect. Okay, moving forward. Next one. Name the scientist who found out DNA and what was the name given by him. Okay, this is part B questions. Part B questions. So look here. Name the scientist who found out DNA and what was the name given by him. It is a 2020 question. Second question is, write the accessory ducts. So this I will not be taking up. I think this is a mistake here. Okay, I will not be taking this up. I'll be taking up this. Okay, yes. Name the scientist who found out DNA and what was the name given by him. Students, Friedrich Mischer was the scientist who found out DNA. Now, found out DNA means what? This Friedrich Mischer was working on white pus cells, okay? And he noticed that there is something that has all our genetic information. There is something that has all our genetic information. And he called that as nuclein. He called that as nuclein.
Now, ma'am, this is called nuclein, but there is someone else, no, who called it nucleic acid. For that, what about it? So here what is going to happen, understand, there was another scientist called Altman. Okay, another scientist called Altman. He was like, you know what, Frederick Mischer, whatever you found nuclein, no, it has acidic property. It has acidic property. So because of that, okay, because of that, let's call this nuclein as nucleic acid, and that is how the term nucleic acid came into existence. Clear to all of you the entire story? Even if they ask for 2 marks, even if they ask for 3 marks, you should be able to write the entire story. Frederick Mischer, and he named it nuclein. And how did he find it? Students, now what happens, no? You go to, let's say you go home, okay, when you are at home, your mom will tell, hey, pudina etkomba, okay? You don't know where pudina is, you will go, and what you will do, you will look there and you will be like, okay, one Amul box is kept, it might be ice cream for sure, okay? You open the ice cream box and you will see pudina inside it. So now what has happened? You went for ice cream, but by fluke, you got pudina. Same thing happened here also. Frederick Mischer was not planning to find DNA. Frederick Mischer was not in a plan to find nuclein also, but by fluke, okay, he found out nucleic acid. Clear to all of you? Yes or no? Thumbs up if all of you understood. Thumbs up if all of you understood this. Quickly tell me. If you understood, give me a thumbs up. Thumbs up. And then there was another scientist called Altman. He was like, you know what? Nuclein has an acidic property, so let's call it nucleic acid, and that is how nucleic acid came into existence. Okay, I told you I'm not taking that question because Baswa sir has taught you human reproduction, so sir will be taking that question. Okay, we just added that question, that is why it happened. Okay, now look here. Next question. Name the 2 hormone releasing IUDs. Very easy question. Name the 2 hormone releasing IUD. First of all of you know what is IUD? IUD is intrauterine devices, which is going to act like a barrier, right? Like a barrier means what, students? It is going to avoid unwanted pregnancies. It's going to avoid unwanted pregnancies. So it is a contraception, okay, contraceptive method. Okay, now understand, they are asking 2 hormonal. So you people, last time I taught you copper releasing. I taught you copper releasing. I taught you hormonal. And I taught you non-mediated. So in hormonal, what was the 2 examples? All of you in the chat box. Yes, let me see. No, CUT is wrong. Very good, Manikanta. LNG20 and progesterate. LNG20 and progesterate are the 2 hormone releasing IUDs. Clear to all of you? I will show you the answers. Don't worry about the answers. Now you try to understand. Now, mention the genotype of parents when their children are A, B, AB, O blood group. O blood group. 2020 questions. Mention, okay? Mention the genotype of the parents when their children are with A, B, AB and O blood groups. Yes, very good. It is going to be LNG20 and I will show you the answer, okay? LNG20 and progesterate. Okay, LNG20 and progesterate. See, look here, students. Here, what they have told, progesterate and LNG20 are 2 hormone releasing IUD. Very good. Yes. Look at the spellings. You have to know the spellings. Okay. Now, mention the genotype of the parents when their children are A, AB, ABO and O blood group. Parents have a genotype of IA and IAB. This is how you should usually write it. Okay. But I have a feeling, see, this is a 2020 question. They will not complicate the question. They will usually give, what if your parents are A, B blood group? How many blood groups can you expect? You can expect A, you can expect B, you can expect AB, right? You can expect all of this. So, like this questions only will come. Yes, very good. Who is that? Manikanta. IAA, I and IA, IBI. Okay. Now, next question. Very important. Wings of birds and wings of butterflies contribute to locomotion. Explain the type of evolution of such organisms. Now, students, wings of bird, flying. Wings of butterfly, flying, but what is the difference between one of them? One of them is an extension of the exoskeleton, another one is the extension of their skin. So here you understand that formation,
right? Let's say I have worn a cloth which is of silk, and let's say Nishmita has worn a dress which is let's say cotton. Now what is happening? I am also wearing dress, she is also wearing dress, but one is cotton, one is one is cotton and one is silk, right? So here also same thing is happening. That is, in the examples that we study about analogous, we talk about this. Yes, very good. So the wings of birds and butterflies are the examples of convergent evolution. That means AC. A for analogous. Students, what does this mean? That means, ma'am, they are different, but function is the same, right? Let's take an example that all of you, one is from Kodag, one is from Bangalore, one is from let's say Bellary. All of you are from different place, but all of you are converging to V Karnataka, KCT and both. That means what? Even though you people are all diverse, even though you people are all different ancestors, you're all coming to one single channel, one single point, right? So here also same thing, students. The wings of birds and butterflies are the example of convergent evolution, where different species independently evolve similar traits such as wings due to the adaptation to the similar environmental challenges. Okay, although these wings have different structural origins, they perform the same function. Okay, yes. Okay, all of you are from different place. Great. Now, it is often observed that chances of a person suffering from measles in his or her lifetime are low if he and she has suffered from disease in their early childhood. Justify the statement. 2020 question. Next question is, what is the function of plasmid in genetic engineering? Plasmid I have taught you people in detail. If you want the detailed lecture, it is on the channel. You can search biotechnology and you will get 2 detailed lectures. Okay, 2 detailed lectures. Clear? There is no trick to remember analogous and homologous. All you can remember is HD, AC, and you can remember homologous means, students, forelimbs of man, cheetah. That means they are humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges are the same. That means the internal bones are all the same, but one is using it for walking, okay, one is using it for holding, one is using it for swimming, one is using it for flying. Like that, different things they're doing. Okay, yes. No hours, it will hardly go for another 30 minutes. Okay, yes. Now I will make you understand the answers, because these answers I have taken from your handbook. Okay, this is because once a person has contracted or has had measles, their immune system develops a memory of the virus. So here what are they talking about? They are talking about your human health and diseases, about your acquired immunity. About what immunity? Acquired immunity. Students, what is acquired immunity? Now let's take a lively example. All of us once, like we all faced COVID, right? We were all alive during the COVID era, right? So during the COVID era, what happened? We did not know that COVID we had, right? We did not know about COVID. But once we got the disease, we started taking vaccines, and because of which our body remembers. Anytime COVID comes, with the same variant of virus comes to our body is going to react. Our body is going to send our military people telling that go and kill this fellow, right? But if I never got that disease, how will my body have a memory of it, right? So this is what they're telling, that once you have got measles, body is going to remember that virus, and next time the virus comes in, full KGF mode, it will go off. Okay, so develops the memory of virus, producing specific antibodies. Always remember the foreign particle that comes into your body. Okay, foreign particle that comes into your body. There's no sound, huh? Volume is there? No. One second, let me just check here. The memory of virus producing. Yeah, it is so loud now. I have to shout. Okay, I have to stand on this road and I have to shout. That loud it is. More than this, I can't shout, students. Okay, so look here. So understand that the person who is entering your body is called an antigen. That means the foreign particle, the villain is antigen, and the hero is going to be antibody. The hero is going to be antibody. Understood? So
are specific, it will start producing specific antibodies that protect against the future infections. As a result, the individual is usually immune to the disease for life, significantly reducing the chances of suffering. Now, please do understand one thing, students. Your board questions are going to be almost similar, but your 2-mark questions can be a little more descriptional, like application level we tell. No, application level means what? They will not ask you what is acquired immunity. They'll give you a scenario like this, and with that scenario, you will have to write about your acquired immunity. Understood? Now, what is the function of plasmid in genetic engineering? Now, I told you that I cannot directly enter into the host organism. I need a vehicle. Okay, I need a vehicle. That means, let's say I directly cannot go to Amazon, okay, Amazon head office telling that please give me my order. They'll be like, get out, right? So what I will do, I will order. Amazon delivery guy will go and pick up the order and bring it to my place. Same thing here also. Plasmid acts like a vehicle. Plasmid acts like a vehicle. So a plasmid is a small circular DNA molecule used as a vector. Okay, vector. So here I am talking about plasmid acting as a vehicle or a vector. These two words also I have detailedly taught you in the chapter. So those who haven't seen the chapter, go and see the chapter. Okay, vehicles. To transfer foreign genes into the host organism, enabling the replication. I told you they should have an ORI site. What site? ORI site. ORI means origin of replication. Okay, origin of replication. Okay, expression of the inserted gene in the genetic engineering. Clear? Now, what is a plasmid? We all know that this is your bacteria. Let's take example E. coli. Inside the E. coli, you will have the genetic material, and then you will have with that a circular DNA which is used as a plasmid. Okay, circular DNA which is used as a plasmid. Clear? Thumbs up if all of you understood. Thumbs up if all of you understood. Yes, good if you said it. And Young Eagle Entertainment, what you told is about nucleases, dear, not about plasmid. You told about exo and endonucleases. Okay, you told about exo and endonucleases. Now look here. With reference to transcription in eukaryote, explain the following terms: splicing, capping, tailing. All of you know this? Yes, ma'am, we know this. Why do we do this? Now I told you, students, let's say so let's take an example that I only want useful substance. Okay, I only want useful substance. If I want only useful substance, what will I do? I will remove the unnecessary substance, right? I'll remove. Now you are eating jola, okay, corn. You are eating jola. Will you eat from the like as they give you, will you eat? No, you will remove that green color portion, you will remove that thread-like structures, and you will only eat the corn. Right, same thing here also. I want only the set of genes which will be coding for becoming a protein. I do not want the non-coding sequence. So for that, I will be doing a process which is called as splicing. Okay. It is a process of removing non-coding introns. Okay. Non-coding introns and joining exons. Understood? So students, normally the gene, okay, your prokaryotic gene will be like this. Only coding sequence will be there. But your eukaryotic gene will look like this. This is one gene. This is another. Okay. This is another. Now what has happened? I noticed that only the pink ones. Okay. Only the pink ones. Let's take another color. Are you able to see this color? This is visible? Yes? Okay. Now students, understand, these are your exons. 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 Ma'am, what about the blue color? This blue is the introns that I don't want. So to remove these introns, I will do a process called as splicing. Clear? Yes. Yes, that is capping. Okay, methyl guanosine triphosphate is for capping. Okay, done or not? Is it clear? Any doubts? Okay, let me see.
Function of prokaryote. Yes, we do. Manikanta, we do. Okay, yes. So clear, no? This is clear. Second process, capping. Capping means what? Let's take an example again. You're going to school. Okay, you're going to school. Now, will your mom send you just like that? Like you're wearing your pajamas, you're wearing your home car dress, and she'll be like, okay, go to school. No, she will properly dress you up. She'll wear the bag. She'll tell, don't talk to strangers, don't look that side, don't cross. Okay, she'll tell you so many instructions. No, now when I get my mRNA will be in a different situation. So I have to make sure that I protect this mRNA. To protect at the same time, to know the 5' and the 3' end, I will do something called as capping and tailing. So for capping, I will be using methyl guanosine triphosphate, which is written as MGPPP in your textbook. Okay, MGPPP, that means methyl guanosine triphosphate. 1, 2, 3 triphosphate. Okay, at the 5' end of the spliced mRNA. Okay, now what is tailing? Addition of poly-A tail. Okay, addition of adenylate bases, which is around 300 to 200 to 300 at 3' end, which is called as poly-A tail. Understood, students? Easy, no? So you do splicing where you remove, okay, where you okay. Students, you're asking me so many questions, okay? I'm not able to answer. First, let me finish teaching. After that, I'll take your questions, okay? Yes. First, we will concentrate on learning this, okay? So, what is splicing? Exons are there, introns are there. Exons are there, introns are there. That means some coding sequences are there, some non-coding sequences are. With the help of a process called as splicing, I will be removing the non-coding sequence. I'm like, hey, why do I want you? I do not want you. Alva. So I will not take this person. That is called as splicing. Now what is capping and tailing? One I will add to the 5' end, one I will add to the 3' end. 5' end I will add a methyl guanosine triphosphate, and to the 3' end I will add a poly-A tail. That means it's basically adenylate groups. Okay, 200, 300 adenylate groups I'll be adding. Clear? This is your slicing, capping and tailing. This is your 3-mark question, 2022 question. Next question. Mention any 3 uses of genetically modified plants. Now, I have always told you, students, genetically modified organism, GMO or your GMC, what has happened to these people? Their genes are manipulated. Yes or no? Genes are manipulated. Okay, the genes are manipulated. Now I'm telling you, hey, you know what? From tomorrow you attend only one-shot lectures. Okay, don't attend any question paper. I am manipulating you. I'm telling you what you should not do, which is actually helping you. I'm manipulating you. Like, hey, macha, beda macha class again. We'll go to the park and we'll sit and eat ice cream. Don't go to class. Okay, that means what? Your friend is manipulating you, brainwashing you to not go to class. Same way here also, we have manipulated the gene to get a better plant, okay, to get a better plant. So here, genetically modified crop, students, what are they going to do? They are made more tolerant to abiotic stress. This is exact lines of your NCERT. More tolerant to abiotic stress. So that means what? Wind is there, less water is there, more water is there, hot condition, high temperature, cold temperature, they will be able to withstand. Why? Because I modified their genes. I modified their genes. Okay. Second thing, what, students? Reduces reliance on chemical pesticides. That means I will not be able, normally, let's take an example. Okay, this is Ramu. Okay, who wants to be a farmer in the class? Raise your hands. Okay, just for this class I'm telling. Okay, some of our grandparents were farmers, some of our parents might be farmers, right? Students, first farm, okay? First farm is who? Ramu's farm, okay? First farm is Ramu's farm. Second farm is Shamu's farm, okay? Or Somesh farm. Now, Ramu is using genetically modified plants. Ramu is using genetically modified plants. So, Ramu doesn't keep spraying pesticide.
But show me students from morning to evening, he'll be spraying pesticides, herbicide, pesticide, herbicide. Why? Because he does not have genetically modified plants. Okay, genetically modified plants, because of which he has to use more pesticide. So here what happens, by using Ramu's plants, that is genetically modified plants, you reduce the reliance. That means how much pest you need, that much you do not need. You reduce the reliance on chemical pesticide. Clear to all of you? Yes, biotechnology farmer, exactly. Okay, help to reduce post-harvest loss. Now let's say Ramu has cultivated around 25 kgs of rice. Okay, and Somesh has cultivated 30 kgs of rice. But Ramu's is biotechnology, no biotechnology. So he got around 21 kgs easily after the post harvest. But on the other side, Somesh got only 18 kgs. That means after the harvest, he lost a lot. This guy did not lose a lot. Understood? So, post-harvest loss will be reduced. Next thing, students, increased efficiency of mineral usage by plants. That means Ramu's plants will be like, hey, you have little nutrients, sir. Even I don't have this nutrients, okay? What is this diesel crops, man? Okay, I will come into that, okay? Now, listen here. You take this much nutrient, I'll also take this much nutrients. Let's utilize whatever is there. Let's not exhaust it. But Somesh plants are not like that. They will be like, hey, I want that. Yeah, give it, give it, give it. They'll keep pulling. They will keep taking. So Somesh will have to do what? He has to leave this land for some time and go and buy another land to grow the next plants. Why? Because in this soil, there's no more fertility. He has to continuously use fertilizers. Okay? Clear to all of you? So, increased efficiency of mineral usage by plants. Okay, post harvest loss means after the harvest, usually lot of crops get lost. Okay, because why? After, like when they were farming, it was fine, but after the harvest, the loss happened. Maybe some grains are gone, or something, some infection has happened, rust has happened, or usually during the process also some loss will happen. That will be reduced. Okay, that will be reduced. Now, enhanced nutritional value of food. We can increase the nutritional value of food. Third example is golden rice, vitamin A enriched rice. I told you, people who had vitamin A deficiency, they were like, what should we do with them? They were like, okay, ma'am, you do one thing, you give them tablets. We were like, no, we don't want tablets. Then they were like, okay, normal rice, which you eat. To that, I will add beta carotene, which is a precursor of vitamin A. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಏನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ರೈಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ರೈಸ್ ಇಸ್ enriched with vitamin A. This rice is enriched with vitamin A. Clear to all of you? Perfect. Okay, perfect. Next question. Draw the, students, this question has come million times, okay? Zillion times on your paper. Please study. Please study Miller's experiment and go. Don't go without studying Miller's experiment. Okay? Clear? Yes? Okay, good job. You people made the target. I'm very happy. Okay? Now, draw a neat labeled diagram of the experiment. Which is the experiment? This experiment. Okay, Miller and Urey's experiment. So students, if it is too difficult to draw, at least draw the out sketch. Okay, like a sketch you draw like this. Two things you draw like this. Two things you draw like this. So you can just show the connections. It does not have to be a perfect diagram. Okay, sorry, I draw it like a bunny. Okay, it does not have to be a perfect diagram. Okay, like this you connect. Okay, like this you connect and you draw it. Okay. Yes, you have to draw. You don't have a choice. Okay, you don't have a choice. And then you draw like this. You draw a water condenser. Then again draw a U shape. This is very important. Okay, draw a U shape structure. Draw a U shape structure and then connect it to a water boiler. Okay, water boiler. Now, what is more important? Why this diagram is so important? This diagram is so important because we are explaining about Oparin and Haldane experiment. Oparin and Haldane statement on chemical evolution. Okay, I have put a 1 hour lecture of your evolution. Check out that lecture if you want to study. Okay, human health and diseases I'll do soon. Now you people study biotechnology. Okay, yes, exactly. It's a favorite diagram of your
PU Board. I think PU Board has some connection with Urey and Miller. Okay, so this is an experiment by Urey and Miller. I'll just tell you what is the experiment. Students, in this, okay, this in entire spark discharge, okay, happening, no, the flask. The flask has gases like ammonia, okay, sorry, methane, ammonia, carbon dioxide and H2. Understood? They have all of this, okay, they have all of this. They have all of this. Now, these were hit by a lightning. So, instead of lightning, what these people did? They did a spark discharge. Spark discharge with the help of a electrode, two electrodes. Two electrodes, they did a spark discharge. Now, students, temperature is very, very important at 800 degrees Celsius. At 800 degrees Celsius, okay. So, they did a spark discharge at 800 degrees Celsius. Condensation happened. Okay, gases got condensed and ultimately they got deposited here, and water containing organic compounds. Now, what did these people find out? They noticed that this was rich in amino acids. They noticed that this was rich in amino acids, and that is how they were able to prove that yes, Oparin and Halden's story is exactly right. They told that by using some inorganic, okay, by using some inorganic molecules, we can ultimately make some organic molecules. That organic molecules can combine to form your probions. Okay, this is what they told. Students, remember, many amino acids together will form what? Protein. Okay, protein. So, like this, protein, lipids, polysaccharides, everything they were able to form. Very nice, Ramu. Okay, clear to all of you? Yes or no? Okay, done, done, done. Okay, done, done, done. Favorite experiment, please study and go. Take 5 minutes, draw and learn and go. Otherwise, you are not going to be successful in this chapter. Okay, next one. Define immunity and name two different types of immunity. What is immunity? What are the two different types of immunity? Okay. Immunity is the overall ability of the host to fight the disease causing organism by the immune system. Let's take an example. Someone is coming to fight. What will you do? You will hold your hands like this, but you will not hit because you forgot. Okay, no, not like that. But let's say one foreign particle is coming, my body has the ability to hit it, okay, ability to fight it. That is my immunity. Immunity is of two types. What are they? Innate immunity and acquired immunity. Innate immunity is what I am born with. Okay, I am born with. Acquired immunity is that something that I will acquire in my lifetime. That I will acquire in my lifetime. Clear? Okay. Clear to all of you? So, innate immunity is what I am born with. Right, like my skin is going to do the protection. So, all the different types that you have studied in innate immunity, physical barrier, physiological barrier, cytokine barrier, cellular barriers, they are all innate immunity. Acquired immunity means what? Now, I didn't know, my body didn't know when I was born that I will have to go through COVID. But that I acquired later in my life, right? Acquired immunity. So, innate immunity and acquired immunity. Immunity is the overall ability of the host to fight the disease-causing organisms by immune system. Yes, Attaita? Yes, physical, physiological, cytokine, cellular. Okay, cytokine and cellular. Yes, 100 likes soon. No one will like. Yes, perfect. Give an account on the development of BT cotton plant. Development of who? BT cotton plant. Okay. BT toxin and its action. What is this BT toxin? I just now taught you in biotechnology that Bacillus thuringiensis produces an insecticidal BT toxin. Okay, as an inactive, important, this entire thing is important, okay, as an inactive protoxin, okay, inactive protoxin, which becomes active in alkaline gut of the insect, causing cell lysis and death.
So what happens, students? I taught you last time also. This is your cotton plant. Okay, this is your cotton plant. First time you will see a pink color cotton plant. Now let's say one larvae came to affect it. Okay, one larvae came to affect the you can score 60 plus, okay, but you have to study. Yes, so one larvae came to attack it. Okay, now what has happened? I have sprayed Bt toxin on this cotton. Now what will happen? Larva will take it in, it will get into the gut of the larvae. Because of the alkaline pH, inside the larvae stomach, students, what will happen? This Bt toxin, which was a protoxin, that means inactivate form, will get activated. And it will do cell lysis. And it will ultimately kill the larvae. It will kill the larvae. Okay, clear to all of you? So, now it is in a protoxin stage. When will it become active? Also, they can ask you as a 1 mark question. What should your answer be? It will become active only in an alkaline pH. Okay, not in an acidic pH. Our gut has acidic pH, so it is okay for us to consume this, but as alkaline pH, it cannot happen. Okay, I'm so sorry. I have a throat infection, so I'm not able to raise my voice. Okay, so if my voice is breaking, please excuse me. Okay, please excuse me. Ambika, we finished the MCQ, dear. Okay, so I have a very severe throat infection, so it's hurting. So because of that, I'm not able to raise my voice. Clear? Now, target insects and specificity. Here it is very important, students. Bt toxin targets what kind of insects? Like your coleopterans, lepidopterans, diphterians, that is beetles, budworms, armworms, flies, mosquitoes, insect. They are very specific. Okay, they are like, okay, I have come here to attack you, I will only attack you. Okay, because I'm seeing one person walking and going like this, I will not go attack, I will only attack that person. Understood? They're very specific. So, coded by Cry-genes, Cry1AC, Cry2AB, and your cotton bollworm, Cry1AB for your corn borers. This is also important. They can ask you for MCQs. Cry1AC and Cry2AB is for cotton bollworm. Okay, bollworm. Cry1AB is for corn borers. Cry1AB is for corn borers. Now, genetic engineering in crops. Bt toxin genes were isolated and incorporated into crops like Bt cotton to provide insect resistance. Insects were troubling cotton, students. Full time insect was troubling cotton. So, because of it, what happened? We basically found Bt toxin. Okay, any doubts in this? Any doubts in this? Tell me quickly in the chats. Okay, if any doubts is there, Eva Kelbeko, comments al keldre, I cannot clarify your doubts, alva. So ask me now. So what happened? This is your cotton. Every time cotton was getting affected by insects. Okay, it was getting affected by different kinds of insects and larvae. So we sprayed on this, what, students? We extracted from Bacillus thuringiensis. Okay, from Bacillus thuringiensis, we extracted Bt toxin, and we sprayed that into this cotton. Now this Bt toxin that we sprayed is in a proactive stage. It's in a proactive stage. From proactive stage, if I want to make it activated, okay, if I want to make it activated, what will I do? It will get into the larvae's body. Larvae has alkaline pH. Larvae has alkaline pH. In the larvae's body, this Bt toxin will get activated. It will get activated. After getting activated, what will it do? It will start making pores. Okay, let's say this is the larvae's gut. Okay, this is the larvae's gut. What will it start doing, students? It will start making pores, like this holes it will start making. Okay, and because of it, whatever is outside will start entering inside, leading to bursting open. Okay, leading to bursting open, and that is called as cell lysis. Okay, like this entry will happen. Whatever is outside will start entering inside, and this will lead to cell lysis and death. Clear to all of you? Yes or no? And you have to remember Cry-genes. Okay, Cry-genes you have to remember. Done, done, done. Done, done, done.
Not possible. Study hard. Please study little more hard. Okay? Not possible to complete 6 chapters in a day. You have to be Indiran otherwise. Next one, part D. Mention 5 salient features of Human Genome Project. Okay, 2020 question, HGP. What is Human Genome Project? Students, this is a little difficult. So you have to, might have to by heart. Okay, you have to by heart. Because it is complicated. You cannot understand this. It's just sentences, right? See, human genome contains 64.7 million nucleotide bases. Total number of genes is about 30,000. Average gene consists of 3,000 bases, but size vary. Largest known gene is dystrophin, containing 2.4 million base pair. 99% of the nucleotide bases are identical in all people except 0.1%. That 99 students, 99.9% is called as your bulk DNA. Bulk DNA. 0.1% is called as your okay, 0.1% can be called as your satellite DNA. Okay, satellite DNA, right? Clear? Yes, you have to write, okay, you have to write exact values. So that is why I told you this you will have to by heart, because there's no other choice. There's nothing for you to understand. It is just numbers, right? Function, over 50% of the discovered genes are unknown. Chromosome 1 has the most gene, 2968, and Y gene has 231. This is the only thing that is difficult. If you can skip this question also, it is okay, okay? HGP is little difficult for you to understand because lot of numbers are there. Lot of numbers are there. Now, explain biochemical characterization of forming principle of Oswald, Avery, MacLeod and McCarthy's experiment. Okay, Avery, MacLeod and McCarthy's experiment. Students, you can try to understand it with this diagram and you can write your own. I will help you understand it. Okay, I'll help you understand it. If it comes as a compulsory question, then you have to answer. So that's why study something and go. If it's an optional question, you please answer it. Okay, you can skip it. So students, look here. Look at this experiment. This is three setup. Okay. So this pink color one is your protein. Okay. Green color one is your RNA. Sorry, RNA. And your red color one is your DNA. Just give me 2 minutes and try to please understand this experiment. It is very, very important. Very, very important. Avery, MacLeod and McCarthy was working on biochemical composition of S strain and R strain. All of you remember Griffith's experiment? What happened exactly, students, in Griffith's experiment? R strain, when he combined R strain with the heat-killed S strain, what happened? Suddenly the mice died. That means everyone understood that something got transformed from the heat-killed S strain to the R strain. So they took this combination. Okay, they took this combination and they tried to find the biochemical nature of it. They wanted to know, is it protein, is it RNA, or is it DNA that got transformed from S strain to R strain? So for that, they did an entire experimental setup. Okay, they did an entire experimental setup. This is one setup they took. Okay, this is the second one that they took, and this is the third one that they took. This notes will be available on the Telegram channel, V Karnataka, KCT and boards. So quickly go and join the Telegram channel. So here what did they do, students? They took 3 enzymes. First, I wanted to degrade the protein. So I took protease. This protease will do what? Protease will make sure that protein is degraded. Okay. So they took protease. Here they noticed that still the mice is going to die. That means transformation is happening. Why transformation happens, students? Because DNA, we did not kill the DNA. We only degraded the protein. DNA is still present. So DNA will get transferred. So transformation happened, or we can say the mice dies. Okay. Now, very good. Someone told the answer. Yes. Second scenario, what did they do? So let's say this got out.
Okay, they understood that, okay, it is not protein. Okay, second scenario, they took RNAs. What did they take? RNAs. This will degrade the RNA. Now, if I degrade the RNA, will transformation happen or not? All of you tell me in the chat box. After you people tell the answer only, I'll move forward. Tell me. Will transformation happen or not? You can all easily tell it. Just think. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲ್ ದ ಮೈಸ್ ಬಿ ಅಲೈವ್ ಆರ್ ಡೆಡ್? The mice will be still dying. Why? Because ma'am, ಇಲ್ಲಿ DNA ಇವತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? DNA is still active. So if DNA is active, transformation ಆಗೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Right? Transformation will happen. So here, with the help of protease, I only killed or degraded the protein. Okay, degraded the protein. Now here what happened? RNAs I used. So RNA will not be there, but still transformation will happen. Because DNA is still active ಅಲ್ವಾ? DNA ಇವಾಗಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ RNA ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲ. Now last what will I take? Okay, I'm not fluent in Kannada, students, so please forgive me if my fluency is not there, because I do not talk it at home, right? I only talk outside, so it will take some time for me to learn as well. You people should help me learn it. Yes, so protease, RNAs. Now last I am going to degrade the DNA. I'll take the DNAs. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? DNAs will degrade or digest the DNA. ಇವಾಗ DNA ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Mice will be active or mice will be dead. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ. Okay, mice will be active. That means mice will be alive or mice will be dead. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ DNA ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ because DNA digest ಆಗಿದೆ with the help of DNAs. If DNA R strain in the S strain or S strain in the R strain, okay, if it is going from the S strain to R strain, then here what is going to happen? What is going to happen? Here no transformation will happen. No transformation will happen. So like this we ultimately, Avery, MacLeod and McCarthy proved, okay, that DNA is the transforming principle. So what Griffith told, no? Griffith stopped it in the between. Is the transforming principle. Understood? DNA is the transforming principle. Yes. Okay. Thank you. Okay. Understood? Clear to all of you? This now, whatever you understood here, students, I will make you read and understand. Okay? Nodi. He purified biochemicals from heat-killed S cells to see which ones could transform live R cell into S strain. That means what? R cell power. Okay? Very, very panja power meters R cell. It's like, hey, I don't want to kill anyone. S strain is not like that. S strain is like, hey, I will cause disease. I am virulent. But what happened when we mixed this two? One bad friend and one good friend, when we mix, what will happen? This fellow's bad qualities will come to the good friend. No, same thing happened here. To understand what is that quality that came to the R cell, we did Avery, MacLeod and McCarthy's experiment. So, he discovered DNA alone from S bacteria caused R bacteria to become transformant. They discovered that protein digesting enzymes and RNA digesting enzymes did not affect transformation. Artha aita? Did not affect transformation. What does it mean? Adre DNA active agittu, because of it the mice still committed suicide. No, mice still died. Okay, hence the transforming substance was not a protein or a RNA. Not a protein or RNA. Digestion with DNAs did inhibit. Adre stop aitu. Inhibit meaning stop. It stopped transformation, suggesting that DNA caused the transformation. Concluded that DNA inherited the material. Okay, DNA is the inherited material. But students, what happened? Okay, what happened? It led to your Mona Lisa, ma'am. Oh,
Who told you? I was keeping it a secret. How did you know? Bartare, Basava sir bartare. There was a lag for 2-3 seconds. Basava sir bande bartare. HIV virus. With the help of schematic representation, illustrate how an infected animal cell can survive while the virus are replicated and released. Now students, what is the biggest problem? Okay, biggest problem of HIV or virus? Big problem. What is the big problem? Once it enters into your body, it will leave the genetic material into the body, telling that, hey, you take care. Okay, you take care of everything. I am not coming inside. I will just put my genetic material. Genetic material is going to do everything. So here what is going to happen, students? Okay, here what is going to happen? See, once the virus RNA core, okay, virus RNA core is, see, virus RNA, okay, viral protein code, it will get inside, it will release the genetic material. Nodi release agide genetic material. Viral DNA is produced by reverse transcriptase. Students, HIV is very problematic. Why, you know? Have you met some people? Okay, have you met some people that, you know, they are very silent? Okay, they're very silent. They will get inside. Okay, they will understand your family background, and then they will start they'll start creating problems in the house. Okay, have you ever met people like that? Now here also what happens, students, once this genetic material gets into the cell, no, it will notice that ayyo nan RNA, this host material has DNA, heng seri hogutte, different agidivi, so yen madana. I will do one thing. Virus is telling, okay, I will do one thing, that nanu RNA in the DNA agbidtini. So host cells will not be able to understand. My body will not be able to understand. It will become from RNA to DNA with the help of reverse transcriptase. Okay, with the help of reverse transcriptase. Artha aita ellarigu? So from RNA, the virus was RNA. From RNA, it became DNA with the help of reverse transcriptase. Reverse transcriptase. Okay? Yes. Yes. Clear? Scam people? What do you mean, sir? Yes, biology is beautiful until you learn it. Correct. Okay, very nice. All of you love biology. Very good. Viral RNA is introduced into the cell. Viral DNA incorporates into the host genome. Now what has happened? Hey, we are all same now. How will I know who is who? So it will enter into the host cell. Now that viral RNA is produced by the infected cell. Now please understand, students, here we became DNA. From DNA, what will I form? RNA. From RNA, what will I form? Protein. But one change is there, one twist is there in the movie. What is the twist? All of this is infected. All of this is infected. Understood? All this is infected. Yes. Virus, exactly. Mona Lisa should get hurt. Why will Baswa sir get hurt? Okay? Mona Lisa should get hurt, not Baswa sir. Exactly. So much. How can you compare? Okay? Yes, so look here. Okay? Okay, sure. Students, you people every day give us one homework. I feel like, I am student and your teacher. Every day you give me one homework. Ma'am, do this, ma'am, do this, ma'am, do this, ma'am, do this, ma'am. And you people don't even subscribe to the channel, okay? Now look here. RNA to DNA, this the virus did with the help of reverse transcriptase, okay? Now because of it, the viral DNA is produced by reverse transcriptase. It got incorporated into the host genome and it finally formed the RNA. RNA will ultimately form the protein and it will ultimately form the virus. Where is all of this happening? In your macrophages. It is all happening inside your body's macrophages. Clear? Yes or no? Yes? Clear? Yes or no? Perfect. Okay, that was the last question. Okay, that was the last question. Now I will just help you people with two other things. Okay,
Students, almost all the high weightage topics I have taken here, all the repeated questions I have done. Before also I did viral paper. So look here, if you go, this is the video that you're watching. If you click on this, you will be able to join the Telegram channel. Okay. So now we have 1, 2, 4, 3. Wow. 1, 2, 3, 4 was nice. Okay. 1, 2, 4, 3 students. So view in Telegram. If you're doing it through your phone, you will be able to join. Okay. And here we will be uploading all the notes. Okay. Uploading all the notes. So quickly smash the like button if you haven't smashed the like button, and wait for Baswa sir to join. Okay. I will 2 minutes. Baswa sir will join now. Okay, let me just inform sir. Sir will join. Biotechnology is already done. Please check. It's on the channel. Just search biotechnology. Both principles and processes is done. Sound check, students, sound check. Students, quickly beg anange comment ತಿಳಿಸಿ if I'm audible to all of you. Beg ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. If I'm audible, sound check, sound check. Sound check, sound check. Students, beg ಹೇಳಿ if I'm audible to all of you and visible to all of you. Quickly ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. And ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು 150 ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ಮೇಕ್ 150 ಲೈಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೈವ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್. 5,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೌ ವಾಸ್ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಬೇಗ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ಹೇಳದ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಚಾಟ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಚಾಟು, ಸೊ ಫೋನ್ ನಿಕ್ಕೋದ ಚಾಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೈಸ್ ನೈಸ್. ಐ ಆಮ್ ಅಲೆಕ್ಸ್. ನೈಸ್ ನೈಸ್. ಶೇಖ್ ಗಣೇಶ್ RCB ಫ್ಯಾನ್. ಓಹ್ ನೈಸ್, RCB ಫ್ಯಾನ್. ಸರಿನಾ? ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಹೆಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಸೀನಾ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್ನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್? ಶೇಖ್ ಗಣೇಶ್, ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವಾಲ್ಯೂಮು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವಾಲ್ಯೂಮು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ಬೇಗ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10. ನಿಮ್ದು 10 ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 10 ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7, 8, 9, 11, 5, 6? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ದು 80% ಆಫ್ ನಿಮ್ದು ಬಯಾಲಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು, ರೈಟ್? ನೀವು ನಮ್ದು ವೈರಲ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಈ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 80 to 85% ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ದು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? 8.5. ನೈಸ್ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್? ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 9 out of 10. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಖತ್, ಸೈಕ್ ಸೈಕ್ ಸೈಕ್. ಓಕೆ,
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಆನ್ಸರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿನಾ? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಫೈರ್ ತೋರಿಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈರ್ ತೋರಿಸಿ. ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಚ್, ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿ ಅಂತ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಫೈರ್ ಹಾಕಿ ನಂಗೊಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಂಗೂ ಜೋಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ನಂಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಮುಂದೆನೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಫೈರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಂಗೆ, ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ನೇಮ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ. ಸರಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋದು, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈಗಲೇ ಬರೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ or a fungus. Okay, so butyric acid is produced by whom? Which is the organism which is producing butyric acid? Not LAB, not LAB. Lactic acid bacteria is for lactic acid. Butyric acid is produced by which organism or which organism? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. I'll give you exactly 3 seconds. 3 seconds ಕೊಡ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲ್ಯಾಗ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಂ ಬ್ಯುಟಾಲಿಕಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆದಾಗ ಹೌ ಡು ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ವೇ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ಓಕೆನಾ ಈಗ? ಓಕೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್? ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ದ ಫಂಗಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನೆ. ಈ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನೆ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಫಂಗಸ್? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಮಣಿಕಂಠಗೆ ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐಫೋನ್ ತಗೋತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಣಿಕಂಠ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ ಐಫೋನ್ ಬಂತೀಗ. ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ನಂಗೆ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಬ್ರೋ ನಿನ್ ಕಿಡ್ನಿ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಣಿಕಂಠ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ, ಮಣಿಕಂಠ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಕಿಡ್ನಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ ಬಾಡಿ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತನ್ನ, ನಂದಲ್ಲ ನಮ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಇದು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನೆ. ಇಸ್ ಅ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್, ರೈಟ್? ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಫಂಗಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಫಂಗಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಫಂಗಸ್? ಬೇಗ. ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೇಳ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿತ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಂ ಬ್ಯುಟಾಲಿಕಮ್, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೆಪ್ಟೋಕೈನಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದೇನಿತ್ತು,
Trichoderma polysporum. ಈ Trichoderma polysporum fungus which produces the cyclosporin A. Cyclosporin A is a immunosuppressive agent. ಈ ತರ 1 mark question ತುಂಬಾ ಸತಿ ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. So you have to be very prepared for this. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಸರಿನಾ? ನೇಮ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ that is present in the root nodules and fix atmospheric nitrogen. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ನಾ ಒಂದು ತರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎನಿವನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ? ಮನಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಗೋನೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೀಗ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೈಸೋಬಿಯಂ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿರ್ತಾ ನೀವು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿರ್ತಾ ನೀವು. ಐ ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸಾ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ರೈಸೋಬಿಯಂ ಅಂತ. ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ಬೋನಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಬೋನಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರಿನಾ? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು STP, what is STP students? STP is nothing but sewage treatment plant. ಈ sewage treatment plant ಅಲ್ಲಿ there is something called as biological removal. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ there is biological removal. ಈ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we remove the entire organic matter with the help of bacteria. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏರೋಬಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಗಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫ್ಲಾಕ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಂಗಲ್ ಹೈಫೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಗಲ್ ಹೈಫೆ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಎಂಟೈರ್ ಮೆಶ್ ಆನ್ ಎ ಲೇಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಕ್. ನೆನಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಿನ್ನ ಸರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್? ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್? ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ಇದಾರಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರಿನಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಂದು ಕಣ್ಣು ಇದೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಣ್ಣು ಇದೆ. ಆ ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇಬ್ರದ್ದು ಕಣ್ಣಿದೆ ಈಗ ಸರಿನಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನ ಒಬ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬದಲು, ರೈಟ್, ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ನಿಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಫ್ ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾನೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್. ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೇಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ. ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸರಿನಾ? ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇದೆ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರೀ ಹಿಯರ್. ಈ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ 1,
ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ 2, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ 3. ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೇ ಒನ್ ಟ್ರೀನೇನು, ಈ ಒನ್ ಟ್ರೀನೇ ಎಂಟೈರ್ ಫುಡ್. ಈ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸೇಮ್ ಊಟನೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು, ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಈ ಬರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಬರ್ಡ್ 2 ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ 3 ಬರೀ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳತ್ತೆ ಊಟನ. ಸೊ ಒಂದೇ ಊಟನ ಅವರು ಸಪರೇಟ್ ಜಾಗದಿಂದ ತಗೋತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್. ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತಾನೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ನಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್? ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್? ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಸರಿನಾ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ಆಚೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರ ಜೊತೆಗೆ. ಅವ್ನಿಗಿರೋದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೇರ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಎಫೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅದೇ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Can anyone tell me what exactly happens in the case of parasitism? Parasitism ಅಲ್ಲಿ is both are benefited or both are not benefited students? ಒಬ್ರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಆಗೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ದ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, 8 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, 10 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯನಾ? ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ and it is represented by K. ಸರಿನಾ? Now explain mutualism. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ? Who can tell me what is mutualism? Quickly ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, quickly. Who can tell me what is mutualism? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಈ ತರ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗೂ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, if you prepare well, exam is going to be easy. If you revise, if you solve questions, if you're doing regular, it is going to be easy. But if you ದೇವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಫೇಲೆ. ಸರಿನಾ? ನಾ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಹಾ, ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? +0. ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಫೈಟು ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ.
ಆರ್ಕಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಡ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವೇಲ್. ಈ ವೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರ್ನಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾರ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಬಟ್ ವೇಲ್ಗೆ ಕೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೇಲು ಕೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಊರ್ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ, ಊರ್ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ರೆಟ್, ರೈಟ್? ಈ ಎಗ್ರೆಟ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ಕೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ಕೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ನೋ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು? ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಸ್ ಲೈಕನ್. ಲೈಕನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಿದೆ ಲೈಕನ್ ಅಂದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಕನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ? In the case of lichen, there are two different organisms, right? A lichen has two different organisms staying together in a mutualistic relationship. For example, a lichen will have a fungi part, a jotege it also has a algae part. Algae. So there is a algae part, there is a fungus part. ಈ ಎರಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ there is a benefit. ಏನಪ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ? This algae can do photosynthesis. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡಬಹುದಾ? ಇದು ಊಟ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಂಗಸ್ will provide a shelter. ಅದು ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಂಗಸ್ is providing a shelter, algae is providing nutrition, photosynthesis ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? The first example is lichen. Okay. Now second example ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Second example is called as mycorrhizae. Students ಇದು ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಸರಿನಾ? Second example is called as mycorrhizae. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಮೈಕ್ರೋರೈಸಲ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀ ಒಂದು. ಮೈಕ್ರೋರೈಸಾ ಇಸ್ ಅ ಫಂಗಸ್. ಸೊ ಈ ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೀ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಫಂಗಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಫಂಗಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಅದೇ ಟ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟ್ರೀ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಸರಿನಾ? ದ ಫಂಗಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಫಂಗಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, while it plant in turn provides fungus the energy yielding carbohydrates. So tree ಊಟ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫಂಗಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್. ಹೆಂಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದೇ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ? ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಸ್ವೀಟ್ ನೆಕ್ಟರ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ಲವರ್ಗೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ನೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎರಡಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಸರಿನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ, ಸರಿನಾ? ಎಸ್ ಪೈಡಿನಾ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಸರಿನಾ? ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? there is something called nectar robbers. ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ nectar robbers? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, we have a flower here. Let's say instead of butterfly a honeybee comes, nectar ತಗೊಂಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. A flower is there, a bee is coming and it is pollinating there. ಬಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಟರ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್, ಸರಿನಾ? ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡ್ತು, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು, ನಿಮ್ ತರಾನೇ, ಸರಿನಾ? ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಾ, ಸರಿನಾ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಆ ತರನೇ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್? ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಟರ್ ರಾಬರಿ ಆಗೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು? ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಚೀಟ್ ಕೋಡ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ ಇಂದ. ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಮೇಲ್ ವಾಸ್ಪ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಫಿಗ್, ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ವಾಸ್ಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್. No more different types of bees cannot do it. So they have a mutualistic relationship where this wasp will only fertilize this fig. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ? This wasp can lay the eggs. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಬಹುದು ಇದೆ. It can lay the eggs here. While fig ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್. Fig will undergo pollination ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ pollination ಆಗ್ತದೆ. Fig will undergo pollination. Wasp will get a place to lay the eggs. So again, that is a mutualistic relationship. Okay. Now students, one simple concept is there. That is called as brood parasitism. How many of you heard about it? Okay. Students, how many of you heard about brood parasitism? One simple concept ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay now. ನಿಮ್ಗೆ how many of you know what is coil? How many of you know what is coil? ಸ್ವೀಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡು, ಕೋಯಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮರ್ತ ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಕೋಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತೀರಾ ಕೋಯಲ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಮರ್ತೆ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಕಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಡೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಕೋಯಲ್? ಬಾಯಲ್ಲಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ನಾ, ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕೋಯಲ್ ಇಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್ which has very sweet sound and all of us love koyal, right? ಕೋಗಿಲೆ, ಹಬ್ಬ, ಅದು ತುದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಗಿಲೆ, ಸರ್ನಾ. ಸೊ ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾಮು? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಸರ್ನಾ. ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ಡ್ ಇವೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಗೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ರೋ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಯಲ್. ಸೊ ಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಕೋಯಲ್ ನೋಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ತರ ಇರತ್ತಾ? ಕರ್ರಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಕರ್ರಗೆ ಇರತ್ತೆ, ಸರ್ನಾ. ಅದ್ರದ್ದು ಎಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಗಿಲೆದು ಸೌಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸರ್ನಾ. ಅದೇ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಈ ಕೋಗಿಲೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನೆಸ್ಟ್ ರೆಡಿನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೋಗಿಲೆ? ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಎಗ್ನ ಕಾಗೆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ತಾನೆ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಮಾಡದಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಗೆ ಗೂಡಲ್ಲಿ, ಕ್ರೋಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಎಗ್ನ ಬಿಟ್ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೀತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಕೆ ಸರ್, ಏನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋಗಿಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಎಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5, ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಗ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 6 ಎಗ್ ಇತ್ತು. ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಏನ್ ಮಾಡದಂತಂದ್ರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಗ್ ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಚೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಎಗ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಕಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ, ನಂದು 6 ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಕಾಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಕೋಗಿಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಎಗ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಗ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಹಾಕದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕ್ರೋ ವಿಲ್ ರೇಸ್ ದ ಎಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಗ್, ಸರ್ನಾ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್. ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ತಾನೆ ಇದು, ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮು, ಸರ್ನಾ. ಸೊ ಕೋಗಿಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಗ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಕಾಗೆ ಪಾಪ ಅದ್ರ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಕಾಗೆ, ಸರ್ನಾ. ಸೊ justice for crow. The host bird, the owner of the nest, is then responsible for raising and feeding the parasitic bird chick. ಇದರದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನ ಇದೇ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ eggs of parasitic birds resemble the host egg in size and color. Same to same ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸರ್ನಾ. So that is called as brood parasitism. ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು, ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋರಿ, brood parasitism, ಸರ್ನಾ. ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ 2 different types of growth curves and pyramids. ವೈರಲ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್? ಈ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್?
ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಈಗ. ಐ ವಾಂಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, what is filiform apparatus? What is its significance? Where do you find filiform apparatus? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ filiform apparatus? First question, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. What is filiform apparatus and where do you find it? Okay, guides pollen tube, finger like structure, very good. Sarna, so if you look at the structure of embryo sac, okay, embryo sac, female gametophyte embryo sac, you can see here in synergids, there is a finger like structure here. Can you see, all of you see this? There is a finger like structure present here, and this finger like structure helps in pollen tube guidance. It helps in pollen tube entry. That is the significance of filiform apparatus. Done. Okay, name the male and female gametophyte of angiosperms. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. What is the male gametophyte called as? First of all, male gametophyte. What do you call male gametophyte? One small clue ಕೊಡ್ತೀನಿ. Male gametophyte has two cells, vegetative and generative cell. What is male gametophyte? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. Male gametophyte is what? What is male gametophyte? Quick. Pollen grain. Pollen grain is the male gametophyte. Okay, pollen grain is not gametes. Pollen grain's gametes alve alla. Pollen grain is a male gametophyte. Now, what is female gametophyte? Yada heltira? What is female gametophyte? Okay, female gametophyte is, answer is right here. The female gametophyte is the embryo sac. Embryo sac is the female gametophyte. So, ee point na yavattu maribadi. Gametes are not these. These are not gametes. Gametophyte andre which has gametes. Nodi, pollen grain is a male gametophyte. It has the nuclei, generative nuclei. That will give you the male gametes. Illu kuda, illu egg is nodi. This is the gamete here. This is the gamete. This is the gametophyte. Embryo sac. Okay. Mention the advantages and disadvantages of cleistogamous flower. First of all, Angeli students, what do you mean by cleistogamous flower? What is the meaning of cleistogamous flower? What is the meaning? The meaning of cleistogamous flower is the flower. It is a flower which do not open. Communalia, viola, ಮತ್ತೆ oxalis. 3 examples ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸರಿನಾ? So these are flowers which do not open. ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Let's say this is the soil. This is the soil right here. Let's say I have a flower, underground flower right here. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. Now what is the advantage here? Students, let's say this flower is bisexual flower. Bisexual flower ಇದು, ಸರಿನಾ? What is the advantage for this bisexual flower? ಏನಾಗುತ್ತೆ? Self pollination is always guaranteed. Pollination is always guaranteed. Yes or no? Pollination is always guaranteed. Pollination ಯಾವತ್ತು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. Pollination, because it is bisexual and it is underground. Let's say this is the plant, ಇದು underground flower, pollination ಆಗುತ್ತೆ. Now what is the disadvantage? ಇದಕ್ಕೆ disadvantage ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಇದೆ. What is the disadvantage? The disadvantage is that this flower, because it is only going under self pollination, ಅದಕ್ಕೆ depression ಆಗೋಗುತ್ತೆ. It can undergo inbreeding depression. Because ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, there is no cross pollination here. So ಅಲ್ಲಿ inbreeding depression ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Okay, inbreeding depression ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? That is a disadvantage. Last question here, students. What is a perisperm? Give example. What is perisperm? Sperm ಅದು ಅಲ್ಲ. What is perisperm? Perisperm is a structure which is arising from nucellus. ಸರಿನಾ? Persistent nucellus. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Answers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ? The remnants of persistent nucellus is called as perisperm. Example is black pepper and beetroot. Black pepper and beetroot is example. So nucellus perisperm convert ಆಗೋಗುತ್ತೆ if nucellus doesn't degrade. ಸರಿನಾ? Filiform apparatus ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Female gametophyte is microspore or pollen grain. It is pollen grain. Female gametophyte is embryo sac. Done.
Cleistogamous flower undergo autogamy. There is assured seed advantage idu, but continuous self pollination lead to inbreeding depression. Disadvantage idu. Disadvantage. Disadvantage. Advantage. This is called as perisperm. Now students, next question on the board. Bega answer barbeku nange. Bega answer barbeku nange ಈಗ bega. What are parthenocarpic fruit? Give example. What do I mean by parthenocarpic fruits? Bega. Examples of Cleistogamous: Comminalia, Viola ಮತ್ತೆ Oxalis. 3 examples ನಿಮಗೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Comminalia bengalensis ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬರೀ Comminalia, Viola ಮತ್ತೆ Oxalis. ಓಕೆ, ಸಿ Comminalia, Viola ಮತ್ತೆ Oxalis, CVO. ಸರಿನಾ? examples. Now students, what are parthenocarpic fruit? Very simple question. Parthenocarpic fruits are the fruits which are developing without fertilization. Usually ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ovary becomes fruit. Normal condition ಅಲ್ಲಿ the ovary becomes fruit, but in the case of parthenocarpy, there is no fertilization. Without fertilization there is a fruit formation. Examples ಹೇಳಿ ಬೇಗ ನನಗೆ. Examples ಬೇಗ. Examples: watermelon, banana. Yes, watermelon, banana. So ಇದೆಲ್ಲ seedless fruits ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ, seedless fruit. Now question to all of you, ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ? Can anyone tell me why is it happening? How does the parthenocarpy even happen? ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? Because of increase in levels of hormones such as your auxins, even ethylene to some extent. So ಈ hormones increase ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Parthenocarpy ಆಗುತ್ತೆ. Okay, parthenocarpy. Now next question: why is apple called as false fruit? Which part of the flower forms fruit? Okay na, apple on kalla yake? Because apple is basically a false fruit because it is developing from other part of flower plus ovary. Ovary matra alla, it is other part of flower kuda irutte. Example is thalamus. ಇಲ್ಲಿ ಥಲಾಮಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 layers. Tell me, what are the 2 layers in pollen grain? The 2 layers in a pollen grain, the outer layer is called as what? Exine. Exine is the outer layer. Now what is the inner layer called as? Inner layer is called as what? Intine. What is exine made up of? Exine is made up of sporopollenin. What is intine made up of? Big answer. So intine is made up of cellulose and pectin. That is intine is made up of. Clear? Now students, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. There are 2 cells here. One cell which has a very large irregular nucleus. The large cell is called as what? Vegetative cell. Then there is a very small cell which is floating in the cytoplasm of the large cell. That is called as generative cell. Vegetative cell and generative cell. ಇದೇ generative cell ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 male gametes. Okay, 2 male gametes. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 marks or 2 marks. ಸರಿನಾ? ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಆರ್ನಮೆಂಟೇಶನ್. ಈ ತರ ಆರ್ನಮೆಂಟೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, can anyone tell me, is the exine continuous or is there any small area where exine is absent or sporopollen is absent illi? What is this called as? What do you call the area where the sporopollen is absent? That is called as germ pore. ಈ germ pore ಇಂದಾನೆ pollen tube ಆಚೆ ಬರೋದು. pollen tube ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು. ಸರಿನಾ? ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಸಾಕು.
ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಡಿ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜನರೇಟಿವ್. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟಿಎಸ್ ಆಫ್ ಮೆಚೂರ್ ಡೈಟಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಈ ತರನೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವೆಶನ್? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ನೇಮ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? Now there are four main layers here. The outermost layer is called as what? Epidermis, outermost. Then we have endothelium, middle layer, and the innermost layer is called as tapetum. Now they can ask you the functions also. ಏನಪ್ಪ function ಇಲ್ಲಿ? The outer three layers, the main function is protection. What is the use of tapetum? Tapetum main function is nutrition. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಸರಿನಾ? ಎಷ್ಟು ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಟಪೀಟಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೌ ಹಿಯರ್ there is a very famous question. Famous question is, what are the properties of wind pollinated flowers or wind pollinated anemophily ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಾನ್ಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. odorless, colorless, odorless, nectarless flower, because it doesn't have to attract anyone now. Flowers are packed into inflorescence. Inflorescence pack ಆಗಿರುತ್ತೆ. Pollen grains are light and dry because it has to travel in air. Air travel ಮಾಡಬೇಕು. Okay. Pollen grains are dusky and non-sticky because ಎಲ್ಲೂ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So it is dusky and non-sticky. Well exposed stamen. Stamen is very well exposed, so it can go off. Feathery stigma. ಯಾಕೆ feathery stigma? Feathery stigma is present because it has to trap the pollen grains. Stigma ಇಲ್ಲಿ pollen grains ಅನ್ನು trap ಮಾಡುತ್ತೆ. Feathery stigma. Then uni-ovulated pistil ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಇವತ್ತೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು, ಈಗಲೇ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಮೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓವ್ಯೂಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರುತ್ತೆ ಓವ್ಯೂಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸರಿನಾ? ಓವ್ಯೂಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು 99% ಟೈಮ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓವ್ಯೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಥರ್. ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಈ ಮೂರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿಲೇಬೇಕು ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸರಿನಾ? ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎಲ್ಲರೂ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಶೋಯಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡೆ, ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶೋಯಿ ಹಿಯರ್, ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ವಿ ಕನ್ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್, ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಹನಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಓಡರ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಫೌಲ್. ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್? ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೊಣಗಳನ್ನ, ಫ್ಲೈಸ್, ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಲೈಸ್, ಸರಿನಾ? ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪೋಲನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ನಿಮ್ದು 2023 ಮತ್ತೆ 2019 ಅಲ್ಲಿ, 1918 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್. ವಿಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ.
ಸರಿನಾ? ವಾಟರ್ಗೆ ಎರಡೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದು, ರಿಬ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಲಿಜನ್ ಶೀಟ್ ಕವರಿಂಗ್, ಎರಡೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಈ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್, ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದ ಎಂಟೈರ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇನ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇನ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದ ಎಂಟೈರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸರ್ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನೀವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ, ಹೆಟ್ರೋಸ್ಟೈಲಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಸ್ ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಓವರಿ ಇಸ್ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ or pistil is immature. ಸೊ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ, ಹೆಟ್ರೋಸ್ಟೈಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, change in the position of stigma in style. Third point is self incompatibility. Fourth point is going to be change in maturity period. Okay na? No. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್, 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ಇದೇ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಈಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓವರಿ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇದು ನಿಮ್ದು ಓವ್ಯೂಲ್. ಇದು ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಅದೇ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ಸೊ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 is the funicle. Funicle is a stalk. Funicle is a stalk. Ovule is the small structure attached to the placenta by means of stalk called as funicle. First point. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ and ovule both are joined together. That is called as hilum. Point number 2 is the hilum. Sarna? The body of the ovule fuse with the funicle in the region called as hilum. Ovule with the funicle join ಆಗ ಜಾಗನ hilum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ there is something called as protection layer here. Outer integument and inner integument. Point number 3. ಸರ್ನಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There is a small gap here. This small gap where integuments are absent. This small gap is called as micropyle. The small gap is called as micropyle. Micropyle is a small gap here. E micropyle opposite is chalazal. So this is point number 3. Point number 4 is micropyle. Point number 5 is chalazal end. 5. Yada point is artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು. Now here inside the ovule there are multiple diploid cells called as nucellus. That is point number 6, nucellus. Next, last one. Inside the ovule the entire female gametophyte embryo sac is present here. That is point number 7, that is embryo sac. So ಈ 7 points ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ನಾವು MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಭೂಮಿಕಾ ಮಾಡಲ್ಲ. MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಯೋದಿಂದ 2 ಮೇನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು MCQ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್, ಒಂದು ಹಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. MCQ ಮತ್ತೆ ಹಾಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ ನಂಗೆ? Crystal, how we can score by seeing these, please? I didn't prepare anything. ನೋಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಫಜಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಪೇಪರ್, ಈ 2 ಸೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸರಿನಾ? ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅನಾಟ್ರೋಪಿಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನಾಟ್ರೋಪಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಓವ್ಯೂಲ್.
ಅನಾಟ್ರೋಪಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದೆ ಓವ್ಯೂಲ್, ಅನಾಟ್ರೋಪಿಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಸರಿನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೈಟ್, ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ release of sperm in the female genital tract. That's called as insemination. What is fertilization? Very simple. Sperm and egg fusing together is called as fertilization. Either easy questions ಕೇಳಲ್ಲ, ಇದು ಕೇಳಬಹುದು. What is implantation? What is implantation? Implantation is nothing but when the entire blastocyst is attaching to the endometrium layer. That is called as implantation. What is parturition? Parturition is childbirth. Name the pouch in which testes are present. Scrotum. What is seminiferous tubule? Seminiferous tubule is basically 1 to 3 highly coiled structures present in the testicular lobule. ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Transfer of sperm into female genital tract. Fusion of male and female gametes. Attachment of blastocyst itself into inner uterine wall endometrium layer. Childbirth. Okay. Scrotum is the pouch. Seminiferous tubule is the highly coiled structures present in testicular lobule. Okay, now these are the seminiferous tubule. Seminiferous tubules are the site where the sperm production also happens. Okay, it happens. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸರಿನಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲೀರಿ, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ 80% ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಕಲಿಲೇಬೇಕು, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ, ಈ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ದ ಮೇನ್ 5 marks ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ menstrual cycle ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ಅ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವೆಶನ್. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈಗಲೇ ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 mark ಅಲ್ಲಿ, 3 mark ಅಲ್ಲಿ, 5 mark ಅಲ್ಲಿ, MCQ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್, ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಯಾವ ತರದ್ದು? HPL, HCG, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಈ PDF ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಸಿಗುತ್ತೆ PDF. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇಯರ್. ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗೂ. ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಏನಪ್ಪ? ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ತರ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನೂ ಕೊಡಂಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಬ್ಸೋದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ತರ ಎಬ್ಸ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು, ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ. ಒಂದೇ ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಆ ತರನೇ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ? ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನು, ಒಂದೇ ಮಮ್ಮಿ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಫಿನೈಲ್ಕೆಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ. ಸರಿನಾ? ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್, ಸರಿನಾ? ರೈಟ್ ಎನಿ 4 abnormalities in Down syndrome. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, can anyone tell me what is the main reason for Down syndrome? Can anyone tell me in the chat what is the main reason for Down syndrome? ಈ Down syndrome ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is the main reason for Down syndrome? ಬೇಗ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್. What is the main reason for Down syndrome? Tell me ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಮಾಡೋದ ನಂಗೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. 150 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇವತ್ತು, 150 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ, ಬೇಗ 150 ಟಾರ್ಗೆಟ್
ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಅಂಡ್ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇವತ್ತೇ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ನಾ, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭೂಮಿಕಾ. ಭೂಮಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21? ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21 ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ in 21st position ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್? ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್? furrowed tongue and partially open mouth, palm is broad characteristic creases. ಕೈ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಲೈನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ಗಳು ಕೈ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್, ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್. ಸರಿನಾ? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ರೈಟ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ 2 ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಈಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ಸ್, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್. ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೈ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೈ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮಿನೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೈನಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ. ದ ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟರೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ರೈಟ್? ನಾವು ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ XX, XX ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಮೇಲ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಮೇಲ್. ನಾ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್? ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, one X chromosome is missing. XO condition ಆಗುತ್ತೆ. Because of this condition, because of XO condition, the female is sterile, the ovaries are rudimentary. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬರೀರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕಲ್ತಿಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ they can ask you students, let me tell you again and again, they can ask you disease called as sickle cell anemia. Sickle cell anemia and phenylketonuria. ಈ ಎರಡು ಡಿಸೀಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು. ಏನಪ್ಪ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸರಿನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು? ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು, ಇಲ್ಲೊಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್. ಇಷ್ಟು ಬರೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೇರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿನಾ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಬರೋದ್ರೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಸ್ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಇದು ಕಾಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ RBC ಇಸ್ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಏನ್? ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್. RBC ಶೇಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, RBC ಶೇಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ RBC shape is changing, what happens? There will be a stoppage of blood flow. There will be not enough of oxygen. Oxygen ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇರಲ್ಲ. So what is the main reason for this? ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The main reason for sickle cell anemia is something called as point mutation. Mutation ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ point mutation ಇಲ್ಲಿ? Change in amino acid sequence is caused due to the point mutation. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ದ 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್. ಈ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 6th ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿದೆ. 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಹಿಯರ್, ವ್ಯಾಲಿನ್. ಸೊ ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ದ 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲಿನ್. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನೋ, this causes in HB and therefore RBCs form biconcave to sickle shape ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಈ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ದಿಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಸರಿನಾ?
ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಕು, ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಕು, ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಕು. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇಂದ ಇದೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಸರಿನಾ? ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸೀಸು. ಇಲ್ಲಿ RBC ಸಿಕಲ್ ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಯಾವ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್? ಇನ್ ದ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಗ್ಲೂಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲಿನ್ ನೌ. ಇದು ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಇದು. ಈ ಗ್ಲೂಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಹಿಯರ್. ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಚಿಲ್ಲು. Now what do we mean by fetal kitineria? What is the meaning of phenyl kitineria? What is the disease? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ phenyl alanine is converted to tyrosine. It is converted to tyrosine normal condition ಅಲ್ಲಿ. Why? Because of the enzyme called as phenyl alanine hydrolase enzyme. Enzyme ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತಿ. ಅದನ್ನ ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೀನಲ್ ಅಲೆನಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟೈರೋಸಿನ್. ಟೈರೋಸಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಫೀನಲ್ ಅಲೆನಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫೀನಲ್ ಅಲೆನಿನ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀನೈಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಫೀನಲ್ ಅಲೆನಿನ್ ಫೀನೈಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಈ ಫೀನಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫೀನೈಲ್ ಅಲೆನಿನ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಿನಲ್ ಕಟಿನೇರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು. ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಸಿಡ್. ಸರಿನಾ? These are also excreted through urine because of the poor absorption by kidney. Accumulation of these in the brain results in the mental retardedness. That is called as phenylketonuria. Idu bitre the 5-mark question which is always asked. Ee 5-mark question in principles of inheritance alli the 5-mark question which is always asked is monohybrid cross, law of dominance, law of segregation, dihybrid cross, law of independent assortment. Adu bitre the only question they can ask you is the incomplete dominance. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಸಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಸಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ಗುಡ್ ಟು ಗೋ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಸರಿನಾ? ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ರಿ ಇವತ್ತು. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಚಾನಲ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ರೈಟ್ ನೌ, ನೀವು ಚಾನಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸರಿನಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ವಾಪಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ, ಲೈವ್ಗೆ ಹೋಗೋದ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Have a great day ahead. Okay now, I will see you in the next class with more questions and MCQ separate session ಬರುತ್ತೆ, HOTS ಕೂಡ separate session ಬರುತ್ತೆ. So apart from the students, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿ. We will make it happen. Okay. So bye bye students. Take care and have a great day ahead. Bye bye students.